بسم الله الرحمن الرحيم. Ladies and gentlemen, Taqum University College of Law is pleased to welcome you all here in this discussion roundtable in cooperation with the United Nations UNICETRAL. Today's topic, we are going to discuss how UNICETRAL models promote the economic diversification of Qatar. We would like to welcome the unique professors here in Qatar University and outside. We would like to start with Monsieur Elias. He is the legal officer of International Trade Division in UNICETRAL, and his topic is going to discuss how the effect of CISG on attracting investment, increasing exports outside of the oil sector, and improving the access to markets in Qatar. Monsieur Elias, you have 10 minutes to start the discussion. Thanks a lot, and thanks for introducing me already today and for organizing this event. I will indeed discuss the way what instruments can assist Qatar in the diversification of the economy, and I have prepared a short presentation that is here. So I will go through it very briefly. I know I have 10 minutes, and I also have many speakers after that I'm looking forward to listen, because they will also present ancestral text and how they can be implemented in Qatar. So I will first go to the ancestral mandate and membership to show why the organization, this commission, is really very global and universal. And then we will see how it works. Then how students in the room can also be involved in the work of ancestral. And then I will go more into the text, as you mentioned, CISG and others, and how they can assist in diversification of the economy in Qatar. So that's quite an ambitious program, but here we start. The United Nations Commission on International Trade Law was established in 1966. It's a commission of the UN General Assembly and has been established by a resolution with a mandate that is really to modernize and to harmonize international trade law by preparing and promoting the use of legislative and non-legislative instruments in key areas of commercial law. And we will see a little bit later what it means really to harmonize and to modernize international trade law from an ancestral perspective. But first, I wanted to mention the memberships, because as I mentioned, the ancestral is really a universal body with a universal membership. And why is it so? Because member states are elected within the UN General Assembly for a mandate of 6 years, but they are elected in a way that the representation of all regions and legal system and also economic development level is being represented in the commission. So it's not a political representation. It's really very diverse and a very different representation that we have in our situation. You will see the list of the current members states.
I know Qatar is not a member state at the moment, but several states in the region are, such as Iraq, Iran, Saudi Arabia, and so also Kuwait is there. You also know that there will be election at the end of this year, I think on 13th of November, for half of the members to have elections. So the term expires for half of the members, sorry. So maybe also Qatar may play a role. And the work of the Commission and the working groups is held alternatively in New York and in Vienna, where the Secretariat is based. And the work of the Commission, as you see on the screen, is really the decision-making body that adopts the text, that choose a topic for future work, that also undertakes a coordination with other organizations. I think it's very important to mention that the Commission and its working group works in the 6 languages of the UN, which include Arabic and English and French as well. That the decisions are taken on a consensual basis. So usually there is no vote in ancestral. There has been a few examples, but usually consensus is a rule for taking a decision. And as I mentioned before, the Commission is composed of member states, 70, but also observer states. So the states that are member of the of the UN, but that are not elected to the Commission still can participate to the discussion, and also non-governmental and intergovernmental organizations that are relevant to the international trade law are invited to participate to the work of ancestral and of its members of its working group. So, for example, the Gulf Cooperation Council or this type of organization can participate. The working groups are 6 at the moment. They have 2 sessions per year usually, also in Vienna, one in New York. You can see here the topic that are currently on the agenda of the working group. Due to time constraint, I will not go into much detail, but same rule applies that the work is being held in the 6 languages of the UN, and it's a very inclusive process. The organization of work, again, and to finish, to conclude, is the Secretariat, where I work in. So we are based in Vienna, but we also have a regional office for Asia Pacific region in Korea, in the Republic of Korea, and in Seoul. We are very small, I must say. We are 20, 30 people. We are mostly lawyers, and we really work on preparing the working papers, the issue paper, servicing the session of the working group and of the Commission, drafting the report, organizing expert meeting, but we also do technical assistance and promotion activities throughout the year, such as today. So, and this gives me again a good occasion to thank the organizer for putting this event. Here you can see a few pictures of the work of ancestral. I think the most important one is the one in the big room where everybody's seated. This is a session of the Commission. This is really where discussions are happening. Very briefly, because I'm also speaking today to students, we are always looking for new talents. So if you go to the UN career website, you can see from time to time advertisement for positions in the International Trade Law Division, the office I'm belonging to, the National Secretariat. But we also seek knowledge and input from experts from time to time. When we organize expert group meetings, and we also have sometimes consultants also being hired. And last but not least, for the youngest
in the audience, we have also internships campaigns. And so I really also encourage people to apply for internships because one of the key output from the ancestral death is really to have also a more diverse growth of victims. Briefly, when we are talking about harmonization and modernization, we have the best let's say tool, which is the international treaties, the establishment of the negotiation of international treaties, because then, of course, you are sure that then you can have an instrument that is establishing binding legal obligations on states once they have acceded or ratified this treaty. And so you have here the greater uniformity in terms of legal framework with this international treaty. But of course, those conventions take more time to negotiate. Also, the process of ratification or accession can be quite cumbersome, quite long from the state. So it's quite difficult sometimes to manage. It's a very long-term perspective. And also, of course, it's more difficult to amend and to update. Here we have three examples. Two on dispute resolution, the New York Convention for Arbitration, the Singapore Convention on Mediation, where Qatar is already a state party. But of course, the UN Convention on Contract for the International Sale of Goods, Qatar is not a state party, but we have currently 97 state parties for this convention. So it's a very high number by all means, by our standard, but it's not the end of the story. So we will also discuss how Qatar can benefit from acceding to this convention. The second the second way to achieve uniformization is by approving and adopting model law. And here, model law is the template that the state can use in its own domestic legislation. And it has proved to be a very popular mean of harmonization in ancestral and other also forums. It's much more flexible. It allows for local adaptation, so you can have variations, you can retain some provisions or make some changes in provisions if you are not happy with some of the provisions. But in the meantime, of course, it's harder to attain and to have uniform standards if you really rely on the state for the enactment. So at the end of the day, the uniformization is not always as efficient as with the convention. But I must say that in most of the model law, we really have a provision that is inserted that says that model law needs to be interpreted by courts in the light of its international origin and with the objective of having harmonization at the end of the day. So Qatar is already has enacted many of ancestral texts on insolvency, on e-commerce, on arbitration. So I think here there's a much effort that has been made. Then we have other texts such as guides and rules, arbitration rules, but I will not go into much details because I think the time is already running. Here are a few key sectors where ancestral has been active in the last decades. In red are the ones that are really of interest for Qatar. And I think definitely regarding the diversification of the Qatar economy, which I think is a key objective at the moment in the country, how the text can really support that diversification is really very a good point to take into account. For example, if you look at the development of new industries, so if you have a country that is
based on production of oil, as is the case in our natural resources, as in the case in Qatar, but you want to develop new areas, for example, dispute resolution. Here, there's already many steps that have been made, because we know that Qatar has enacted or adopted many ancestral texts on mediation, on arbitration, and this has led to the development of a single ecosystem on mediation and on alternative dispute resolution in the region. Another key area is digital economy, and I think we will hear more today about the role of the model on electronic transferable records. Also supporting private sector development and small and medium-sized enterprises. Ancestral has adopted text on the business registry, on the legal forms of for MSMEs, also on the liquidation of MSCs and MSMEs. So this also can be a good source of inspiration. Another point I wanted to mention is that indirectly there might be also a need to consider some texts such as the Convention on International State of Goods. For one reason is that when private sector is, for example, importing goods, it may be that this CISG, while not ratified by Qatar, could be applicable. And this we've seen in a recent arbitration case that we have identified, where imports of construction materials, I think steel or other materials for real estate sector, led to the application of the CISG for that contract where there were imports of the raw materials in Qatar. And so I think for that matter as well, indirectly, there is a role that can be played by ancestral text in Qatar, and I think it's important. So you have 1 minute? Yes. I will conclude now. I think just to confirm and I looked at the current literature from also other stakeholders on what are the priorities of Qatar. So if you look at the IMF country report of last year, there are really those priorities on digital economy and the growth of an ecosystem, the MSME, MSCs, both the creation and operation, but also the liquidation. Also private investment, ramping up the private investment is something very important. And I think for that, all the texts that I mentioned, the PPP, the e-commerce, digital economy, the simplified insolvency proceedings for MEC are really important. And so that's why we are here today to discuss those texts. And I look also forward to the presentation from the other speakers, and then to the discussion to go more into detail. Thank you very much. Thank you. I would like to thank you, Mr. Benjamin Reis, for his participation. Just a follow-up question, Monsieur. How does the adoption of the CISG influence the foreign investor perception of the Qatar's legal framework and investment climate? Yes, no, it's. I think it's a very good question. But I wonder whether we will have a presentation on CSG later on. So I want also to just step on the foot of someone else. But it's clear that the CSG brings along a very clean and clear legal framework for private sector when it comes to having trade with other countries, with private partners in other countries. And I think this is important because if you are a small enterprise, probably you don't have time, you don't have also financial resources to inquire before what would be the law applicable to the contract, or what would be the implications of one state being in CISG, one not being in the CISG. So I think from that point of view, this really brings lots of comfort. And I think we've seen recently, for example, Saudi Arabia
acceding to the CISG, really because of this willingness to streamline the law applicable to international contracts for the sale of goods. This has been also the case in other jurisdictions, not only also in Middle East and North Africa. So by doing that, you really improve the business environment for the, I would say, private sector in Qatar. Thank you. Thanks a lot. Appreciate it. Now we would like to move on to Professor Nasreen Mahasna. She's a professor of the civil law at Qatar University. The topics that she is going to discuss is the unilateral model on electronic transferable records from a legal perspective in the state of Qatar. Professor, you have 10 minutes, and the floor is yours. Thank you very much, Dr. Nasreen. I would like to extend my gratitude to the research office at the College of Law, and in particular to Dr. Faisal Al-Hbabi for organizing this valuable workshop in collaboration with the المستديرة. اسمحوا لي بس أعمل ملاحظة إني أنا أعرض باللغة الإنجليزية، ولكن أعطي ملخص بالعربي للنقاط الأساسية في كل خلال العرض. قرب الميكروفون مش سامعين حاجة. مش أكبر؟ قرب الميكروفون كده. Okay. Okay. Thank you. Okay. Given the limited time, my presentation will be divided into two parts. The first part gives background information on the Unilateral Model Law on Electronic Transferable Recourse 2017 and the current legal framework in Qatar concerning electronic transferable recourse. The second part briefly examines the legal gaps in Qatari national laws that hinder the implementation of electronic transferable recourse, highlighting the need for adopting the model law. This is my roadmap. First of all, Qatar has adopted several model laws from the Unilateral, namely the AC Unilateral Model Law 1996, the Unilateral Model Law on Electronic Signatures 2001, and some rules from the UN Convention on electronic use of electronic communications in international contracts 2005. However, Qatar has not adopted yet the Unilateral Model Law on Electronic Transferable Records. Within the region, the Kingdom of Bahrain has adopted the Unilateral Model Law, and they enacted the rules of this law in a national law in 2018. I checked the website of the Unilateral and I found that the United Arab Emirates has adopted the Unilateral Model Law. Besides, some organizations or institutions do use this model law, such as Abu Dhabi Global Market. إذا قطر تبنت قوانين كثيرة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، ولكنها لم تتبنى بعد هذا القانون المتعلق بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. البحرين أصدرت قانون، والإمارات أيضا تبنت هذا القانون، بالإضافة إلى بعض المؤسسات التي تطبق هذا القانون. All the rules that have been adopted from Unilateral Model Laws concerning e-commerce have been adopted and incorporated in one law in Qatar, which is the Electronic Transactions and Commerce Law 2010 and its amendments. However, to better understand the need for adopting the Unilateral Model Law on Electronic Transferable Records, I will shed some light on the main characteristics of this. The main characteristics of this model law. This model law, the Unilateral Model Law, is only relevant to recourse that originally exists in paper, and it is based on the principle of non-discrimination against electronic documents or electronic dealings. But most importantly,
The Austral model law does not aim at replacing the national law. That is to say, the substantive legal rules under Qatari law remain responsible of deciding what are the transferable recourse, what are the rules of formation, what are the requirements, the conditions, the rights and obligations. However, the national law, when decides these things, it does so for traditional transferable recourse and not for electronic ones. And here comes the role of the model law to create functional equivalent requirements to those same traditional transferable records if they are issued in electronic form. الآن أنا أردت أن أتكلم عن بعض الخصائص، ولكن سألخص واحدة فقط من هذه الخصائص. الآن هذا القانون النموذجي يحتوي قواعد قانونية. هذه لن تحل محل القواعد القانونية الموجودة في القانون الوطني، القانون القطري، ولكنها ستكمل هذه القواعد، بمعنى أن هناك ثغرات أو فجوات، وهذا القانون هو الذي سيكملها. وهذا يعرف بالمكافئ الوظيفي، بمعنى أن النونسترال موديل لو يحدد ما هي القواعد، نفس القواعد الموجودة في القانون الوطني، ولكن إذا كان التصرف إلكتروني كيف أن نجد مكافئ وظيفي لهذه القواعد. The Electronic Transactions and Commerce Law 2010 governs all electronic dealings in Qatar. Even after the adoption of the Austral model law in electronic transferable records, the need for the rules of this law is still needed, and reference to this law in some concepts like writing, original copy, signature is still needed. Although this reference is needed, but the rules of this law alone are not enough to implement electronic transferable records, and they must be supported by the rules of the model law. Basically because the rules of electronic transactions and commerce law, these rules are mainly concerned with data message, not with electronic transferable records. الآن قانون المعاملات الإلكترونية والتجارة القطري هو الذي يضبط جميع المعاملات الإلكترونية في قطر. هذا القانون مهم جدا، والقانون السجلات القابلة للتحويل النموذجي في حال تبنيه لن يحل محل هذا القانون، وإنما سيكمل بعض الأحكام التي وردت فيه. لابد من الرجوع لهذا القانون في كثير من المفاهيم، في الكتابة، في التوقيع، في مفهوم النسخة الأصلية، ولكن لوحدها هذه القواعد لا تكفي. توجد ثغرات قانونية، توجد قواعد نحن نحتاجها من القانون النموذجي حتى نستطيع أن نطبق السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في قطر. My study examines 3 types of transferable requests under Qatari law. Only 3. There are so many. I chose only 3. And they are assignment of rights, bill of lading, and commercial paper. And in 2 minutes, maybe, I will summary the legal gaps that exist with regards to these transferable records if they are issued in electronic form. The first one is assignment of right. And assignment of right is governed by the Qatari Civil Code. One of the issues about assignment of right is assigning the rights twice. The Qatari Civil Code solved this problem, but this solution works for traditional assignment of rights. If the assignment of right is electronic, we need another rule, and this rule does not exist under the Qatari law, but it exists under the model law, and this rule is identification. As for bill of lading to holder, it is transferable by possession or transfer of possession or delivery. And this can be easily satisfied with the
bill of lading to holder is traditional, but when it is electronic, we need functional equivalent rule. This rule exists under the model law and its control. Besides all transferable records, the data of all transferable records must be protected against any change during their life cycle. And this can be easily achieved when the transferable records are traditional, but when they are electronic, we need a rule. And this rule exists under the model law and it is integrity. As for commercial papers are expressly excluded from the scope of the application of the Qatari Electronic Transactions and Commerce Law 2010. Article 3 expressly excludes commercial papers. Therefore, commercial papers cannot be subject to electronic dealing under the current legal framework in Qatar. I must at end indicate أنا خلصت وقتي أنا بدي أحكي شو بالعربي 4 دقائق. Okay. I must indicate to Article 12 of the Lelaونسترال Model Law. Article 12 is titled Reliable Method. And the objective of this article is to satisfy all requirements, meaning that there should be a reliable method to satisfy identification, control, and integrity. Article 12 is a key article under the Lelaونسترال Model Law, and it gives some examples on the methods that can be used to satisfy other requirements. And it's more technical than legal. It gives examples for satisfying the requirements of the electronic transferable records. Besides, as for commercial paper, we need a rule for electronic endorsement. This can be permitted under the model law, but it's not permitted under the Qatari law. إذا أنا أريد أن ألخص الفجوات القانونية. هذه بعض أمثلة للفجوات القانونية اللي وقفت عليها. طبعاً أنا اشتغلت على حماية الحق وعلى سند الشحن والأوراق التجارية فقط، وهذه أمثلة. توجد كثير من السندات الأخرى اللي هي قابلة للتحويل. الآن فيما يتعلق بحوالة الحق، من أهم المشاكل اللي تواجه حوالة الحق اللي هي حوالة نفس الحق مرتين، وبالتالي التزاحم بين أكثر من شخص على نفس الحق. قانون المدني القطري طبعاً يحل هذه المشكلة بطريقة معينة اللي هي التاريخ الثابت السابق وما إلى ذلك. هذا الحل يخدم التعاملات التقليدية ولكنه لا يخدم التعاملات الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث إنه إحنا في عندنا في ضمن هذا الإطار القانوني مجال لحوالة حق إلكترونية. نحتاج لقاعدة، هذه القاعدة موجودة في القانون النموذجي وهي بعنوان identification، بمعنى ربط ما بين الحق وما بين شخص معين، استخدام وسيلة موثوقة للربط ما بين شخص معين والحق المحال لهذا الشخص. فيما يتعلق بسندات الشحن، طبعا هي 3 أنواع. أنا هنا أعطي مثال واحد فقط اللي هو اللي حامله سند الشحن لحامله، هذا ينتقل بالحيازة بالتسليم. التسليم المادي هذا يمكن إعماله في المعاملات التقليدية، ولكن إذا كان سند الشحن لحامله إلكتروني إحنا محتاجين قاعدة مكافئة للحيازة. هذه القاعدة غير موجودة في القانون القطري ولكنها موجودة في القانون النموذجي واسمها كنترول. يجب استخدام وسيلة موثوقة حتى يتحقق سيطرة هذا الشخص اللي هو اللي تم إحالة الحق له على هذا الحق. وحماية البيانات أيضا، حماية البيانات لما يكون عندنا سندات تقليدية في وسائل معينة، ولكن هذه الوسائل لا تكفي لحماية البيانات في السندات الإلكترونية. فيما يتعلق آخر شيء في الأوراق التجارية، هي بموجب النص المادة 3 من قانون التجارة الإلكترونية في قطر هي مستثناة أصلا من تطبيق المعاملات الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن تظهيرها إلكترونيا، بينما هذا التظهير الإلكتروني جائز
وممكن في ضوء أحكام القانون النموذجي النموذجي. وأنا هيك أكون انتهيت، وشكرا، إن شاء الله أكون التزمت بالوقت. Thank Professor Nasreen Hasna for her participation. And I would like to move on right now to Professor Manad. He is a professor of commercial law and going to discuss the unilateral model on the warehouse receipts from a legal perspective in Qatar. فليتفضل مشكورا. Good afternoon, everybody. I congratulate our college on this timely topic. My presentation is on the most recent projects of the UNSUTRAL in cooperation with UNIDROIT. It is the 2024 UNSUTRAL UNIDROIT model law on warehouse receipts. What I will present is just a legal overview, simple overview for Qatar. As an introduction, the UNSUTRAL UNIDROIT model law on warehouse receipts model law was adopted by the UNSUTRAL during its 57th session, recently held in New York from April 29th to May 3rd this year. And this was achieved and developed in collaboration with UNIDROIT. The UNIDROIT General Council approved this text of law last May of this year. The model law establishes a legal framework for warehouse receipt systems, accommodating both paper-based and electronic receipts in a medium and technology-neutral manner. This flexibility allows for the use of various technologies in managing collecting receipts. The model law is accompanied by a guide to help countries that will adopt it. As a short history, we need to recall that the development of this model law took 3 years and consisted of 2 phases. The initial drafting was made by a UNIDROIT working group from 22 to 23, followed by work with the UNSUTRAL working group 1 in 2023 and 2024. And the aim was to standardize and modernize the legal framework surrounding warehouse receipts across all jurisdictions. It took into consideration that it should be suitable not only for common law system, but to move with the civil law system too, because both systems adopt different scenarios for this type of receipts. Warehousing receipt is not a new phenomenon. It's very old phenomenon. It is used for storing cattle, grain, precious metals. You can find it in even ancient Egypt, where grain depositors would issue written orders for its withdrawal, making one of the earliest forms of paper money. This applies to our warehouse receipts of today. Why this topic attracted the attention of UNIDROIT and UNSUTRAL? Interestingly, the World Bank Group made studies in cooperation with other development organizations like the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, and the European Bank for Reconstruction and Development. And the conclusion in 2015, 2016, that we will improve the legal system for the warehouse receipts. This could be helpful to conquer poverty and help secure food and help developing countries. The objectives of the model law is therefore to enhance legal certainty, facilitate trade finance by using this technique, and boosting eventually economic efficiency. The core provisions
of the model law is about the issue of the warehouse receipts, transfer and negotiability, rights and obligations of the parties, and the bid bonds. This is an optional chapter to help countries like Qatar and civil law countries which adopt dual system, receipt and a bond for as a security, to adopt this model law. But what is a warehouse receipt? Warehouse receipts are usually physical documents issued by warehouse operators, we may call them like this, to depositors. These are proof of stored goods. These receipts are useful for the following. It could be used as collateral to finance, facilitating the trade itself, and to manage the risk associated. Warehouse receipts can be classified as either negotiable or non-negotiable in both legal systems, civil and common law systems. A negotiable receipt allows the transferee to obtain rights free from adverse claims and most defenses. This is what we teach to our students when it comes to commercial papers. In contrast, non-negotiable receipts can only be transferred through assignment of right, civil law here. The primary purpose of non-negotiable receipts is to protect warehouses and secure creditors from fraud. Such attempts to claim groups with a fraudulent receipt. It is reported that although non-negotiable receipts are still widely used today, negotiable receipts are expected to become more common with the increasing adoption of the electronic systems. So I share the proposal of my colleague, Dr. Nasreen, that we will need a model law to cover the electronic transfer records. This is the framework. And my topic comes as a specific topic under it. In most legal systems, civil law systems, including Qatari law, a negotiable warehouse receipt includes a certificate of deposit, إيصال تخزين, and a pledge bond, SACRA. The certificate of deposit represents ownership, so you can sell the goods, though they are under a pledge, and there will be a flexibility if you wish. You can use both documents, and you can use these documents separately, so you can secure a loan, and you can transfer the ownership of the goods. You don't have to do both things at the same time. While civil law countries are generally cautious about extrajudicial enforcement, they allow limited exceptions, such as permitting the sale of stored goods without court intervention upon debtor default. This happens under the Qatari law. What is the usefulness of getting our warehouse receipts from proper documents, usual documents, traditional documents, into electronic? Electronic warehouse receipts, EWRs, provide enhanced security against fraud. And they are generally more liquid, marketable than paper receipts, especially when supported by a public exchange for real-time trading and pledging. So when you will get these receipts into electronic form, you are actually promoting a new industry to happen and to arise. And in support of the usefulness of these documents to be electronic, in papers and recent papers on the topic, they remind us that the paper, the receipts which are found in paper had led
to some kind of fraud in many cases, and with the electronic form, we will avoid that. I will highlight just one case, the King Doe metal scandal. The recording has stopped. This scandal happened in China, and they used multiple warehouse receipts because they are made in paper. This meeting is being recorded. But imagine if they were made in electronic form, this could not have happened. The amount involved in that fraud was $4.2 billion. I will not recall the other case. It's the Texas versus Marx, because it led to many cases in the UK, many court decisions in 2019, in 2022, in 2023. This is recent that the paper form of the receipts are causing a trouble when it comes to security. The importance of the warehousing industry in Qatar is witnessing progress. Reports indicate that Qatar's logistics and warehousing market is experiencing significant growth, driven by increased demand for efficient supply chain management, e-commerce expansion, infrastructure development. Key trends include the rise of automated warehousing solutions, integration of technology in logistics. New companies have been incorporated to serve this industry. When I was coming to this seminar, I found one of the trucks on it, GWC. What is GWC? It's the Gulf Warehousing Company. It's one of the big companies in this industry. And in Qatar, some parts of the country are dedicated for this promising industry, like Bu Solba Warehousing Park. I wish I'm not making wrong pronunciation. And thus, in Qatar, we are in need for such a law. What is the status of Qatari law on warehouse receipts? From a private law perspective, the first regulation governed the relationship between depositors and warehouses appeared under our trade law, which was made in 2006. Title, Deposit in Public Domain. These articles are based on French law, which was made in 1945. The way French law is taken from the English law when they found out that it is useful for development in the late 19th century, especially when it was adopted by the Dutch. It was very useful for them. Then the French said, why not? We don't adopt it too. The current French law on this topic is Articles 522, paragraph 1, until 522.37. I've checked these articles, and I found out that they have added very recently just one article, making reference to electronic forms, and they solved the issue of the possible use of warehouse receipts in electronic forms. This takes me to the final question of my presentation. What are the options for improving Qatari law? In considering the improvement of Qatari law regarding warehouse receipts, a clear first question arises. The Qatari law needs improvement, and the creation of the 2024 model law presents an excellent opportunity for such enhancement. But regarding the second question is how this should be accomplished. Should we adopt partial modifications based on French law, or should we recommend a full adoption of the model law? At this early stage, my research on this issue, I suggest initially referring to French version while incorporating the missing details from the model law. The model law for warehouse receipts is
a very useful project. We thank Ancestral and Unidroit, and I think we need in Qatar to pay attention to it. Thank you very much. We would like to thank Professor Nader for his discussion on the warehouse receipts from a legal perspective in Qatar. Now we're moving on to Professor Amal Mamlouk. She's a professor of commercial law at the University of Qatar. Her topic is revolving on the role of Qatar as a place for mediation, dispute resolution, and the role of the unilateral texts play in that respect. Dr. Amal, you have 10 minutes. Thank you, Dr. Mohsen. Thank you for the audience, especially the person who involved me in this fine discussion. My presentation will be in Arabic, but I will try to summarize it in English if I have time, but I'm not sure, because I have been just informed that I should speak in 2 minutes. My presentation will be about the importance of joining the United Nations Convention on Contracts for International Goods, sale of goods for Qatar. مداخلتي حول أهمية انضمام قطر لاتفاقية فيينا حول عقود البيع الدولي للبضائع. تساءلت لماذا لم تنضم قطر لاتفاقية فيينا رغم تضمنها لنظام حديث وموحد بخصوص إبرام عقود البيع الدولي للبضائع وأثرها الإيجابي على المعاملات ومرونتها والتصديق عليها من قرابة 100 دولة، من بينها دولتان خليجيتان من البحرين والمملكة العربية السعودية. هل يعود ذلك إلى تناغم القانون القطري مع الاتفاقية بحيث ينسجم مع البيوع الدولية فلا تكون من ثم حاجة لقطر للانضمام إليها، أم إلى اختلاف عنها لتضمنها لنظريات غير مألوفة، أم ربما إلى أسباب عملية كعدم حمايتها لمركز قطر في البيع الدولي للبضائع. دفعني الفضول إلى مقارنة القانون المدني القطري لسنة 2004 بأحكام الاتفاقية، وفي المرحلة الأولى توصلت إلى وجود تناغم بين الاتفاقية والقانون القطري في التزامات الأطراف وخارج هذه الالتزامات. بالنسبة لالتزامات الأطراف لاحظت تناغم في مضمون الالتزامات والجزاءات المترتبة عنها، وإن كانت الاتفاقية لا تفرق بين عدم التطابق والعيب الخفي، ويظهر ذلك من خلال الجمع بينهما في مفهوم التسليم المطابق. والتوحيد يبدو في مصلحة المشتري حيث سيرجع على البائع بدعوى عدم المطابقة عوضا عن دعوى ضمان العيوب الخفية، وهي لا تتطلب شروط دعوى ضمان العيوب الخفية، كما أن آجال دعوى ضمان العيوب الخفية قصيرة نسبيا. كذلك الاتفاقية تخصص فرعين كاملين للجزاءات، لاحظت أنها نفسها بالنسبة للطرفين وهذا يحقق التوازن بينهما. ولاحظت كذلك أن الاتفاقية تسعى إلى المحافظة على العقد لأهميته الاقتصادية من خلال تكريس التنفيذ العيني كحل مبدئي لإخلال الطرفين بالالتزامات، حال أن المشرع القطري يخير البائع بين التنفيذ العيني والفسخ إن أخذ المشتري بالتزاماته. تتفق كذلك الاتفاقية مع القانون القطري في مسائل خارجة عن التزامات الأطراف تظهر في المبادئ العامة والأثر القانوني للقوى القاهرة على العقد والفائدة. بالنسبة للمبادئ العامة هي أساساً مبدأ حسن النية وتفويض العرف في تفسير العقد ورضائية البيع موجودة في النصين الوطني والدولي. أما بالنسبة لرضائية البيع اعتمدت الاتفاقية بكونها مكرسة في أغلب التشريعات مع وضع تحفظ على هذه الرضائية بكون هنالك تشريعات تأخذ بشكلية البيع فسمحت لها بتطبيق قوانينها في هذه المسألة. كذلك هناك اتفاق بين الاتفاقية والقانون القطري في الأثر القانوني للقوى القاهرة في التشريع الدولي والوطني. هنالك إعفاء من المزيد من التعويض، وإن كانت الاتفاقية تعفية من التعويض لكنها لم تقصي الجزاءات الأخرى. أخيرا بالنسبة للفائدة، على عكس ما جاء بالاتفاقية يبدو أن التشريع القطري المتعلق بالقرض قد منع الفائدة لتعاملها مع الشريعة الإسلامية، لكن التطبيق العملي للقرض المصرفي مخالف لهذا الحكم، حيث تتقاضى البنوك التجارية القطرية فوائدا على القروض التي تمنحها للعملاء، والأغلب أن هكذا ممارسة تجد أساسها في قانون المصرف القطري المركزي الذي يسمح للمصرف بضبط أسعار الفوائد في المؤسسات المالية.
ثم أنه بالنسبة للنصوص الشرعية التي تحرم الربا لاحظت أن قضاء المملكة العربية السعودية يتبنى تأويلا مرنا لها، حيث يجيز الفائدة من باب التعويض كالتعويض عن تأخر المدين في الوفاة، ويكون بذلك وجد حلا للتهرب من منع الفائدة. ففكرت أن الدول المسلمة يمكنها أن نجعل منوال المملكة بالانضمام إلى الاتفاقية مع عدم الالتزام بأحكام الفائدة وترك أمر إجازتها للقضاء، ونستخلص مما سبق وجود أكثر من موطن تناغم بين الاتفاقية والتشريع القطري. فهل يترتب على ذلك أن قطر من الدول التي لا تحتاج إلى الانضمام للاتفاقية؟ الإجابة تكون حتما بالنفي، لأنه إلى جانب مواطن التناغم بين الاتفاقية والتشريع القطري وجدت أكثر من موطن تباين سواء في الانعقاد البيعي أو في الانقضاض. بالنسبة للانعقاد وجدت اختلاف في الإيجاب والقبول، تشترط الاتفاقية توجيه الإيجاب إلى شخص أو أشخاص معينين، وفي المقابل يصح الإيجاب العام في القانون القطري. بالنسبة للقبول الاتفاقية تأخذ بنظرية وصول القبول، بينما يتبنى المشرع القطري نظرية العلم بالقبول. الاتفاقية لا تعتبر السكوت قبولا، بينما المشرع القطري كرس قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، واعتبر أن السكوت يعتبر قبول في 3 حالات، من بينها وجود تعامل سابق بين الطرفين. التباين بين النص الدولي والوطني يظهر كذلك في انقضاء البيع من خلال نظرية المخالفة الجوهرية للعقد، نظرية الإخلال المتصل بالعقد، ومبدأ الحد من الخسائر. بالنسبة للإخلال بالنسبة لنظرية المخالفة الجوهرية للعقد كما تدل عليها تسميتها، هي لا تسمح بفسخ العقد إلا في صورة المخالفة الجوهرية له. إذا هذه النظرية تساهم في المحافظة على العقد، ومن المؤكد أن الاتفاقية تبنتها لأنها تنظم عقودا ذات أهمية اقتصادية بالغة، ثم هي تحمي المدين من إنهاء التعسف للعلاقة التعاقدية، فتحقق التوازن بين المتعاقدين. هذه نظرية لم يدرسها المشرع القطري على غرار نظرية الإخلال المتصل بالعقد، والتي مفادها أنه إذا ظهر قبل حلول أجل تنفيذ العقد أن أحد المتعاقدين سيرتكب مخالفة جوهرية له، يمكن الطرف الآخر فسخه استثناء من القاعدة العامة التي لا تخرج الفسخ إلا بعد أن يصبح الالتزام مستحق الأداء. هذه النظرية غير مكرسة في أحكام البيع، لكن وجدتها مكرسة في عقد المقاولة، وطبعا هي تعزز الثقة في البيع. أخيرا بالنسبة لمبدأ الحد من الخسائر كرسته الاتفاقية، ومفاده أن الطرف المتضرر من إخلال الطرف الآخر بالتزامه عليه الحد من خسائره، وإلا جاز للطرف المخل طلب تخفيف التعويض. أيضا هذه النظرية لم أجد على الأقل لها تدريس صريح في القانون القطري، ولو كنا يمكن من الممكن أن نؤسسها على حسن النية في تنفيذ العقد. إذا أكثر من موطن اختلاف إلى جانب مواطن التوافق، فهل تبرر مواطن الاختلاف؟ في المرحلة الثانية تساءلت هل أن التباين هو الذي يبرر عزوف دولة قطر عن الاتفاقية؟ بالعكس، أرى أن التباين هو من دواعي انضمام قطر للاتفاقية، ومن المفارقات أن يكون التناغم والتباين في نفس الوقت من دواعي الانضمام. فالتناغم لن يجعل بعض مواد الاتفاقية غريبة عن القاضي الوطني مما سيسهل عليه تطبيقها، بينما التباين لا يمثل حسب رأيي عائقا أمام هذا التطبيق، حيث تفترض في القاضي القدرة على فهم النصوص مهما كانت غريبة بوصفه رجل قانون منتهي. وفي نهاية الأمر، وهذا ما توصلت إليه في مرحلة ثالثة، ما يحتم انضمام قطر إلى الاتفاقية يتمثل في الفوائد العملية لهذا الانضمام أكثر من مدى انسجام قانونها معها. فالاتفاقية تبحث عن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة كما ورد ذلك في ديباجتها، وإن كان السق الدولي يوفر حماية أفضل للمحتوي في مادة الضمان. ويبدو لي أن دولة قطر تحتل في الغالب مركز المشتري في عقد النقل الدولي للبضائع، لكن ليس من نادر أن تكون في مركز البائع. فلا يخفى أن صادراتها غير النفطية وأهمها منتجات الألومنيوم والحديد والغازات الصناعية تشهد انتعاشا منذ انتهاء جائحة كورونا لتعود إلى مستويات ما قبل الحصار، مما يجعلها تستفيد من عديد الأحكام الأخرى التي تحكم صالح المتعاقدين.
كما لاحظت أن الاتفاقية تسعى إلى المحافظة على العقد أكثر من التشريع القطري من خلال إعطاء الأولوية للتنفيذ العيني ومن خلال إجازة الفسخ فقط في حالة المخالفة الجوهرية للعقد، كما أنها تعزز الثقة في البيع أكثر من التشريع القطري من خلال نظرية الإخلال المتصل بالعقد وحمل الطرف المتضرر من عدم احترام الطرف الآخر بالتزامه على الحد من خسائره. ويبدو لي كذلك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر والتي تحتل حوالي 73% من إجمالي عدد المصانع بالدولة ستستفيد من انضمام دولة قطر للاتفاقية لكونها قد تواجه صعوبات في ضمان التوازن التعاقدي، فتجد في هذه الاتفاقية نظاما موحدا وعادلا لما تبرمه من بيوعات. فانضمام قطر للاتفاقية الذي يندرج في إطار توحيد القواعد المنطبقة على التجارة الدولية، وهو توحيد يعزز اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ التجاري، سيزيد الاقتصاد القطري انتعاش يدخل ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى جعلها من الدول المتقدمة. وشكرا على حسن الانتباه. Thank you, Dr. Amal. No. Thank you, Dr. Amal, regarding to your speech on the application of the unilateral perspective of mediation and dispute resolution. We would like right now to open the floor for the audience to raise any questions or to discuss any points with the speakers. The microphone. العفو بها. Most of what is being said is lost because of the microphone. Really important to speak loud so everyone can hear you. And I want to compliment Dr. Yasmin, Dr. Nader, Zamili, and Dr. Amal. Such a wonderful presentation. أنا عندي تعليق وسؤال أو حتى بتبصني يبقى سؤال وتعليق. Something regarding the concept of القوانين النموذجية في العنوان و something regarding كلمة تأثير. أرجع بيكم إلى 2016 مايو كلية القانون هنا أقمنا أول مؤتمر ربما في منطقة الخليج في فكرة القوانين النموذجية. أستاذ صادق كان معايا، أستاذ سليم ما كانش في الكلية. لكن احنا خدنا الكونسبت اوف قوانين النموذجية وطرحناها. وأنا اقترحت على لوكا لما كان هنا، كان الدكتور نادر قاعد، خلينا نبدأ برنامج إيه؟ To what extent do we incorporate الأعمال بتاع اليونيلاترال في المناهج التعليمية؟ يعني لما سعادتك بتدرس عقد البيع، هل بتدرس CIC؟ حضرتك لما بتدرس التحكيم، هل بتدرس التحكيم النموذجي؟ وهكذا. فدي مسألة في منتهى الأهمية. فأنا السؤال الأول هيكون for Benjamin Harris. Can you hear me, sir? I think you can hear me, at least when I speak in English. My question to you, the process of modern laws is a process that is adopted by other agencies as well. جامعة الدول العربية ما شاء الله القوانين النموذجية. مجلس التعاون الخليجي ما شاء الله قوانين نموذجية. My question to you, to what extent does the unilateral تنسق or coordinate with the Arab League and the GCC when you draft a modern law? Really important, because you're talking about a tool of unification, or at least a tool of harmonization. My question to you, in this part of the work, to what extent do you work with those who are working on modern laws? And I have a long list of modern laws here in this region. So that would be my first تعليق, a comment, and a question كده في النص. السؤال الثاني بقى راحته الدكتور نسرين ونادر برضه، الدكتور أمال كده من بعيد، خلاص نص ثانية.
In English. Okay. My second question would be, what is the binding effect of a model? What is the importance of a model law? I would say that the model law has two functions. وظيفة تفسيرية, an interpretive function. And my question to you, did you find cases where the judge made reference to a model law when the judge is interpreting a hard law? نحن بنتكلم soft. نحن بنتكلم ايه؟ استشهاد soft. واخد بال حضرتك؟ طبعا انا عندي حجه هنا, لكن that will be my first question. والا ملهاش قيمه. يبقى الجلسه دي ملهاش قيمه. انما my first question is, to what extent does a judge interpret the existing law? وممكن the existing law يبقى كله model زي البحرين في التحكيم. البحرين قالت التحكيم arbitration, احنا هنطبق القانون النموذجي. I am talking about in the absence of an applicable model law of the unilateral. Can a judge come and make an interpretive على الأقل تحت إيه؟ فكرة الجاستس, العدالة, القانون الطبيعي. Can we do that? That would be my first وظيفة function. The second is what we call a complementary function, وظيفة تكميلية. My question, in the absence of a provision that governs the regulation, can a judge come and apply a provision of that القوانين الاستشهادي, القانون النموذجي? That is what I want to address. Big fan of the model laws. أموت في حاجة اسمها model laws. وعندي طبعا قضايا كثيرة في مجال العقود. يأتي القاضي الوطني مش شرط القطري, لكن يأتي القاضي الوطني ويشير صراحة إلى القوانين الاستشهادية. صوت زي واحد كده صوت. أقول لك أنا حافظ القانون الاستشهادي. Hundreds of cases where judges come and at least interpret, at least support, an argument made in domestic courts by referring to a soft law. أنا بقى هحاول أديك الميكروفون. وحياة أمي بالتأليف. وحياة أمي لا أزعل. Mr. Benjamin, yes. Yes, so, I mean, if I understood correctly the questions, I will try to answer very quickly. I think one of the key advantages of having a model law is not only the fact that the text is the same for everyone, subject of course to local adaptation. It's also that when you are a judge and you want to know more about how the model law is to be interpreted, you can look at what other jurisdictions have done. And this, I work a lot on the model law on cross-border insolvency, which Qatar has enacted already. And we can see that not only within the common law jurisdiction, but also with civil law. For example, Romanian courts using the explanatory text materials that Ancestral Secretariat prepared to assist with the interpretation of the model law. And so Romanian courts are using those instruments to interpret the model law in Romania. So I think by doing that, you really give a great service to courts, because you make the life of judges much easier. So I think that would be one of the first key points. So not only at the enactment stage, but also at the implementation. You can look at what the other countries, and we are talking about, for example, cross-border insolvency model law is as 60 states having enacted. So it gives you lots of information on how the courts implement that text. The second thing I see about
the problems you may have when you enact the model, and what we can do for states in the Arab world. That I think was the first question. I think there are many different ways in which the Secretariat can provide technical assistance. Sometimes the states are requesting us for that. I also believe that Qatar has enacted many ancestral model laws or acceded to convention without the need for any assistance, because there is the capacity on the ground to digest that information and to make the implementation. However, when I listened to the presentation on the ancestral model law on electronic transferable record, I saw, for example, that there was a discussion on what is an electronic transferable record in Qatar. What does that mean? What is it? And here I would just put the French experience. As you know, France recently has enacted that model law on electronic transferable record. And if you look at the law that has been passed, you will see a list of what we call the electronic transferable record that has no meaning whatsoever in French as such. So the law, the parliament deemed necessary to list the instruments that were subject to that new legislation and to exclude others. And by doing that, it was not obvious because the model law does not make such a list. But by doing that, already there was lots of uncertainties that were out, because by providing the list of instruments that were concerned and in the scope of that model law, of that law as enacted in France, there was already lots of good certainty. And so I would really encourage also Qatari lawyers and jurists present today to look at what has been done in France, because it's a civil law country, and I've heard a lot about civil law countries today, to look at the way they drafted the text, because I think it can also provide some good perspective. Thank you, and I hope this is helpful. Thank you. I would like to thank Dr. Mohammed Batal and Mr. Benjamin. Any questions from the audience? سؤال مباشر للدكتورة نان، شلون شعر منقطع عليها؟ واصل؟ ماذا؟ الصوت واصل؟ نعم طبعا. يعني من آخر الدول يمكن في الدول العربية، يمكن الدول العامة انضمت للاتفاقية السعودية اللي أشرت إليها. أعتقد أنها مش نموذج جيد لذكرها أمام دولة قطر للانضمام، بسبب أن السعودية أنه انضمت لهذه الاتفاقية السنة الماضية حافظت على الجزء الثالث من الاتفاقية اللي هو أهم جزء في هذه الاتفاقية، بسبب أنه هذا الجزء يتضمن مادة أو تنتين يحكوا عن الفائدة. هذا مطلوب في المدرسة. صحيح. سؤالي إنه في رأيك أفضل الاعتماد الحقيقي عن دولة قطر فيما يتعلق بالقانون الداخلي فيما يتعلق بالفائدة. تنصح دولة قطر عند الانضمام، إذا فكرت في الانضمام، أنها تتحفظ يعني على الجزء الثالث بسبب هذا النص على الفائدة أم لا؟ واحد. اثنين، تسمحي يعني الاختلافات اللي ذكرت فيها وهي أساسية، يعني ما بعرفش حتى كان من المناسب تسميتها اختلافات ما بين الاتفاقية من ناحية اتفاقية فيينا والقانون القطري، وهي برأيي لا تشكل عائق أكيد وأنا أؤيد، لكن هل يمكن يعني أنا كنت أود أسمع هكذا، يعني هل يمكن يعني إجراء حافز مشجع لدولة قطر هذه الاختلافات؟ هذه المفاهيم القانونية اللي مش موجودة بالقانون القطري زي الاختلاف المختصر والأشياء الأخرى اللي ذكرت فيها، مخالفة الجوهرية كأساس لفسخ العقد ومنح المهلة الإضافية يعني كريميدي من الريميديز الموجودة في الاتفاقية، هل هذه ممكن تكون محفز ل يعني دولة قطر حتى في الدولة الاتفاقية؟ لأنها بالتأكيد الذي بيعرفها هي إنه يعني مؤسسات قانونية جميلة جدا ومفيدة جدا في العلاقة ما بين الدائن والمدين، بين البائع والمشتري. بالنسبة للسؤال الأول، أنا لا أنصح دولة قطر بالانضمام مع التحكم، لأن البنوك القطرية هي أوريدي تأخذ بالفائدة، ليست غريبة عن التشريع القطري، فلماذا تتحفظ وهي تأخذ بها في الواقع العملي؟ لا أرى موجبا للتحفظ بالنسبة لي. ثم بالنسبة لانضمامها بالرغم من وجود مؤسسات غير موجودة، هذه المؤسسات طبعا هي مأخوذة من النظام الأمريكي، ونعلم أن دولة قطر تأخذ بالنظام اللاتيني، ولذلك هي راغبة عنها، لكن لا تشكل عائق كما قلت في المحاضرة، لأن
أولاً القاضي مهما كانت المؤسسة غريبة لا يشكل ذلك بالنسبة له عائق أمام تطبيقها، لأنه القاضي رجل قانون ممتهن المفروض فيه أن يفهم كل المؤسسات سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة. ثم العبرة ليس بالتداين أو بالاختلاف بقدر بما هو بالفائدة التي ستجنيها فقط لو انضمت. ولو أن المؤسسة مختلفة، ما هي الفائدة التي نأخذ مثلا مؤسسة المخالفة الجوهرية؟ هذه مؤسسة تحافظ على العقد، والعقود الدولية هي عقود ذات اقتصادية بالغة، فقط حتى لو كانت المؤسسة غير مألوفة ستجني منها الفائدة. هي مؤسسات تحافظ على العقد، تعزز الثقة فيها، يعني ينبغي أن ننظر إليها من زاوية الفوائد التي ستجنيها قطر في هكذا عقود ذات أهمية. لا أن ننظر إليها كمؤسسات مألوفة أو غير مألوفة. أنت قاضي اليوم ستطبق القانون، المفروض فيك أن تطبق كل المؤسسات وتفهمها سواء كانت مألوفة أو غير مألوفة. يعني ينبغي أن نكون عمليين، ماذا ستجني قطر كفوائد عملية من هذا الاندماج أكثر من هل ينسجم قانونها أم لا مع الاتفاقية. ليس هذا هو حسب رأي الإشكال. دكتور يوسف. ننتقل دكتور تفضل. شكرا. واضح المقدم للجميع. الآن عندي سؤال عن تطبيق اتفاقيات أخرى من اتفاقية تحديد قانون الشخص، وكذلك القانون النموذجي اللي صدر نموذج نحن فيه قانون النموذجي 2008 كما اتفاقية أخرى لازم نحاول تغيير العقد الفاتر. بالتالي يعني سألوا يعني غير محصور الامر في ما تم ذكره في الوقت في قوانين اخرى. انا اشتغل في دوله مثل قطر مثلا، انه لليوم ما فيش فيها قانون بكليه التنظيم، رغم انه يوجد تنظيم هذا القانون موجود فقط لا غير في قانون الوزارة. الامر الاخر وهذا المسؤول في موضوع اللي هي السندات الالكترونيه، للمشاركه كذلك انه موضوع السند الالكتروني السند الرسمي قانون المعاملات الالكترونيه لم ياتي بذكر احسان الرسميه، وكذلك موضوع التوثيق الالكتروني وذكر التوثيق من جانب جهه المصادقه الالكترونيه، ولم يذكروا من جهه التصديق على السندات الخاصه او المحررات الخاصه الالكترونيه اللي نسميها السندات العاديه. دكتور بس في رجاله اذا تكرمت. نعم في رجاله اذا تكرمت. يعني السند الرسمي الالكتروني تم تطبيقه من الناحيه العمليه كان ممكن يعني يتجاوز جزء من هذه الاشكاليات، وكذلك موضوع التوثيق اليوم التوثيق هو توثيق تقليدي. لو سمحنا بالتوثيق الالكتروني التوثيق الرقمي لاستطعنا ان نوثق كثير من هذه السندات سواء في داخل قطر او في الخارج بشكل الكتروني من خلال يعني يطلع اللي هو وما دام نص عليه هو هذه الوزاره الالكترونيه صار من شكرا لك. ننتقل اخيرا للدكتور محمد سالم ابو الفرج في عجاله بس الدكتور نادر سمحت لي طبعا بدايه انا اقول بس كومنت على الدكتوره فيما يتعلق بعد حضرتك. هو طبعا البنوك في الوقت الحالي بتحكم او في فوائد وفق النص يعني مؤسسه على الماده 70 بيكون مصرف قطر مركزي، فهذا متعلق اقول لحضرتك صراحه فيما يتعلق بالقروض. انما في احكام وزاره احكام تحكيم مؤخرا محكمه الاستئناف طبعا قضت ببطلان احكام التحكيم التي اعتمدت الفائده. بطلان النظام العام. بطلان اقول بس حضرتك انا اكمل وحضرتك تقول بعد كده. بطلان النظام العام. ليه؟ لان حكم هذه الاحكام تصدر في دبي وحق طبعا حكم بفائده وتم ابطال هذه الاحكام لان هذه الاحكام مخالفه للنظام العام. اوكي؟ فاحنا اذا كنا بنتكلم انا والدكتور طارق كتبنا البحث عن القروض فهي مجازة على اساس الماده 70. اما بالنسبه للحاجات الاخرى او الموضوعات الاخرى فهي طبعا بتحكم بالفوائد. كما الدكتور نادر على ما اعتقد كمحكم بالعبد الله انا ما بلجاش لحكايه الفوائد خالص، بلجا الى تعويض وبحاول قدر الامكان ان انا الجا اليه، انما فوائد مش عاوز انا حكمي يتعرض للبطلان.
دي حاجه. الحاجه الثانيه سؤال حضرتك يا سياده الرئيس، في عندنا قواعد في قانون التجاره الانجليزي. اوكي we've got in our of course trade law okay rules and regulation of course concerning the deposit in the public warehouses. Okay. Now we are talking about the new model law. So what this is my I tried hard to understand, of course, what would be the value added, of course, if we adopt the model law in, of course, warehouse receipts 2024. Thank you. طيب هتاخد فرصة السؤال ده وأجاوب على أسئلة كتير. أنا في نهاية، لو تسمح لي أقول أتكلم باللغة العربية، أنا في نهاية البرزنتيشن اللي قلت في سؤال واحد محسوب: هل نحدث نحدث؟ لأنه وراه صناعة وده المستقبل. والنموذجية لما عملت التقرير بتاعها بتتكلم على المنطقة وبتتكلم على دبي، ففي promising industry behind the development of the law. إيه اللي ممكن يتاخد؟ يعني أنا معايا الموديل لو، معايا القانون الفرنسي، ومعايا القانون المصري. هل القانون القطري ممكن اعمله زي ما عملوا في فرنسا؟ عملوا ماده واحده بس، ماده واحده، وقال ان انا كل التنظيم الموجود عندي ينطبق على لو كان الايصال الكتروني. لو كان طيب، هل في اشياء موجوده في الموديل لو مش موجوده في القانون؟ انا وجدت فعلا في تفاصيل مهمه ممكن اخذها وادخلها على التشريع. انا عايز اقول حاجه بس، يعني هل الفائده ضد النظام في عام في قطر؟ انا عارفين في احكام بتقول كده، بس انا عايز اقول لكم مش ضد النظام العام في قطر. حاجه بسيطه، في ماده كلكم مش واخدين بالكم منها في البحر. بيقول لك القرض في البحر ما يزيدش على 12%. ازاي ينفع تقول انت ان هو يعني في نص في حته متعلق بالنظام العام في قطر؟ دي مشكله اخرى نناقشها في مجال اخر. انا عايز ارجع للاستاذ الدكتور محمد يحيى مطر، لان هو رائد فيما يتعلق بالسوفت لو. الحقيقه انا لما قريت التقرير يا دكتور محمد، انا اول ما صادفني كلمه سوفت لو افتكرت حضرتك. يونيدروا عندهم مشكله، والاونسترال عندهم مشكله. يعني الاتفاقيات بتاخذ العشرات من السنوات ثم لا توقع الدول ولا تصدق، بتاخذ 20 30 سنه في الاخر. فانا برجع وبقول الكلام اللي انت بتقول حضرتك اللي هو حقيقي، انه الموديل هو مدخل للتوحيد والتفريق. وفيما يتعلق بهل هناك قاضي؟ هناك قاضي. حضرتك ذكرت تسال هل هناك قاضي ذكر اتفاقات دوليه ويستشهد بها؟ حدث. وهذا يعني ما كانش فيه فرصه اذكره المره اللي فاتت. كان حكم محكمه النقض المصريه، وكانت القضيه ليس لها علاقه بالسي اس اي تي، والقاضي ده في 20 في مارس واسترشد عشان عايز يدي حجيه للايميل، وده حكم هام جدا. فبدا يتكلم على مين؟ بدا يتكلم على السي اس اي جي في مرونتها فيما يتعلق بالدوكيمنت والجانب الالكتروني، وبدا يتكلم على اتفاقيات لم تنفذ في العالم كله. اتفاقيه روتردام اللي هي بتاعت البحري، اللي هي تعتبر حقيقه هي اللي مشجعه كل الناس تشتغل الكتروني على فكره، لان هي كانت هي التجربه الاولى سنه 2008 في التنظيم الالكتروني للمستندات، لكن فشلت بسبب الانزعاج من الامريكان وعدم التصديق. فقالوا احنا كنا غلطانين، كان الجزء ده لو عملناه اتفاقيه لوحده ولا كان افضل، لو عملناه موديل لو كان افضل. فبداوا يحلوا المشكله ان هم يبداوا يعملوا اللي هو الموديل لو بتاع الالكترونيك ريكوردز والريسيت دي. فدي هي لحظتي، فبقول لحضرتك الرساله اللي انت بتتبناها صحيحه وحقيقيه وبتنتج، واشكرك. I would like to thank Mr. Benjamin for our speakers, Mr. Benjamin and Dr. Nader and Dr. Nasreen and Dr. Amal regarding to their speech. I would like to thank our audience, either online or here in this room, for their participation. And thank you all for your presence and see you inshallah. شكرا.
Bye.